All of you very good morning, friends. Today we are going to discuss what is DNA. Yes, you know very well the full form of DNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. No. So deoxy is nothing but there is no oxygen molecule in that molecule. Then ribo means is a 5-carbon sugar. Then nucleic acid, it's one of the nucleic acid. You know very well there are two nucleic acid, one is DNA, another one is RNA. Yes. So who is discovered the DNA? There are two scientists, one is Watson and Crick. In which year? 1953. Yes. So how the DNA is made? There are two chemical substances. Phosphate and sugar. So other than that, there are some nitrogen bases also. Nitrogen bases. So what are the nitrogen bases? There are two nitrogen bases. One is purine, another one is pyrimidine. What are the purines? Adenine and guanine. The adenine and guanine are the purines, whereas cytosine and thymine are the pyrimidine. In RNA, the thymine is replaced by uracil. In DNA only thymine is present. In RNA, instead of thymine, uracil. There are four nitrogen bases also present in RNA: adenine, guanine, cytosine, and uracil. Okay, so these are the chemical substances to made the DNA. So next one, what is the structure of the DNA? It is a double helix structure. No, double helix structure. It is always bind with anti-parallel to each other. What is anti-parallel? One strand from this direction and another strand from opposite direction. This is the anti-parallel to each other. Yes. So the backbone of DNA, no. The backbone is made up of these two substances: phosphate, sugar, phosphate, sugar. This like all the backbone is made up of sugar and phosphate. Same as this strand also is made up of phosphate and sugar substances. What is the role of nitrogen bases? The nitrogen bases, one purine is bind with another pyrimidine. For example, the adenine is bind with thymine and guanine bind with cytosine. The adenine always bind with thymine. Guanine always bind with cytosine. Yes, this is one rule, children. This is a empirical rule or Chargaff rule. Empirical rule may be asked in 2 mark or 3 mark. What is empirical rule? Yes, and Chargaff rule. What is the rule? The first rule is adenine always bind with thymine. Guanine always bind with cytosine. This is the first rule. Second rule, the number of adenine equal to number of thymine. The number of guanine equal to number of cytosine. What is the third rule? The number of adenine plus thymine is not necessarily equal to number of guanine plus cytosine. These are the three empirical rules which was proposed by Erwin Chargaff.
Yes, the DNA molecule, no, that is always is made up of the nitrogen bases. Where the nitrogen bases is located, it bind the two backbone, no, the is adenine is in this thymine, the thymine in the opposite strand, guanine this thymine is triple bond bind with cytosine in opposite strand. So all the nitrogen bases are bind with each backbone of the DNA. So this is the actual structure of DNA. In molecular basis of inheritance, your this concept is very, you feel, I think, very tough, but is very easy concept. Only you understand the structure of DNA, then you can able to attain any kind of 1 marks or 2 marks or 3 mark anything. Yes, sometimes some questions ask like that. Number of thymine is 20%. What is the percentage of cytosine? What is the percentage of cytosine? How we can calculate that? You know very well, the number of adenine equal to number of thymine. Yes, so number of adenine, you know very well the number of thymine percentage, so 20. So this also 20%. And what is cytosine? So you can add this 20 and 20, 40. I mean how many percentage? 60. Okay, 60 by 2. So 30% of cytosine and 30% of guanine. Yes, so you can get the answer. 30% of cytosine is present in the single DNA. So most of the questions, the number of percentage only is vary, but you can apply this formula. Sir, ஒரு டவுட் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து சொல்றாங்கல்ல, நிறைய படங்கள்ல பாத்திருக்கேன், ப்ராக்டிஸ் சொல்லுவாங்க, நிறைய இஷ்யூஸ் பேக்கல இருக்கு, இது இவரோட பொருத்தம் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் வருது. அது எப்படி ஐடென்டிஃபை, எப்படி எதை வச்சு, இப்ப நீங்க நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்றீங்க, இது எது வந்து எப்படி மேட்ச் ஆகும், அதை வச்சு பிராக்டிகலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Yes sir, very good question sir. We all of us having the fingerprinting is unique, no? Same like the DNA sequence, 1% is unique for everyone. 99% are matched with all human beings, but the 1% is uniqueness. Okay, for example, if a parent sequence we know, so we know very well what are the nitrogen bases. For example, adenine, thymine, guanine, cytosine, adenine, thymine, guanine, cytosine, thymine. The sequence may be vary. What is the opposite to the this is a complementary and this one is the template. Okay, so thymine, adenine, cytosine, guanine, thymine, adenine, cytosine, guanine, adenine. This is the parental sequence. This parental sequence compare with the his son or daughter. Yes, if suppose his daughter having this like the same, if suppose அவங்க டாட்டர் இல்ல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும். இந்த தைமின் அடினைனுக்கு பதிலா எங்க குவானைன் சைட்டோசின் வரலாம். அப்படி இல்ல இந்த தைமின் அடினைன் அந்த டாட்டருக்கும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அவங்களோட அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் அந்த 100% மேட்ச் ஆச்சுன்னா அவங்க அவங்களோட டாட்டர் ஆர் சன்னுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ இது யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு சிமிலரா இருக்கும் அப்படின்னா ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க 2 பேருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் சிமிலரா இருக்கும். மற்ற எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பா 1% இல்ல அட்லீஸ்ட் 0.1%னாலும் அந்த வேரியேஷன் இருக்கும். என்னதான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபாதர் அண்ட் மதர் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில வந்தாலும் 0.01% அந்த சிமிலர் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் அந்த ஃபேஸ் வந்து டிஃபரன்ஸா இருக்கு இல்லையா,
அதுக்கு வந்து அந்த 0.01% அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்துட்டோம் அது கண்டுபிடிக்க முடியாது, நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அதனாலதான் இந்த 1% வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது அப்படியே இருக்கும், எக்ஸாக்டா இருக்கும், சீக்வன்ஸ் அப்படியே இருக்கும். சோ இந்த டெக்னிக் பேரு டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக்னு சொல்லலாம். டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங், அவங்களோட எக்ஸாக்ட் காப்பிய அவங்களோட டாட்டருக்கோ சன்னுக்கோ, இப்போ ஒரு டாட்டர் வந்து மிஸ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டாட்டரோட டிஎன்ஏ எடுத்து நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணிட்டோம், அது தெரிஞ்ச டிஎன்ஏ வச்சு தெரியாத டிஎன்ஏவை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். நிறைய அந்த கிரிமினல் கேசஸ், இப்போ ஒருத்தர் திருடிட்டு போயிட்டாரு, அவரோட நகம் இல்ல அவரோட ஹேர் இருந்தா போதும், அதுல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வச்சு நம்ம யாரு அந்த இதை பண்ணாங்க, அந்த தெஃப்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுதான் வந்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம பாடி பார்ட்ஸ்ல ஈவன் டெட் செல்லா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம எடுத்து அது பண்ண முடியும், எல்லாத்துலயும் பண்ண முடியும். சரி, ஆக்சுவலா இந்த டிஎன்ஏங்கிறது நம்ம பாடியில எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Each and every cell having the DNA. You know very well, cell is the basic structural and functional unit. இந்த செல் இல்லனா human being or living organism அப்படிங்கிறது கிடையாது. So this is a cell. Inside the cell, a nucleus, a prominent nucleus. Inside the nucleus is having chromatin fibers. Chromatin fiber is nothing but chromosome. We have totally 46 chromosome. That's mean 23 pairs of chromosome. This chromosome which contain, if suppose in the chromosome நம்ம linear thread like structure ல arrange பண்ணோம்னா அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட் வந்து நம்ம டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த டிஎன்ஏல ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டை தான் நம்ம ஜீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம். சோ இன் அ செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்ல இருக்கக்கூடிய குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ் ஆர் குரோமோசோம், அந்த குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிபிக் பார்ட்டை தான் நம்ம ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம். This is the location of DNA in each and every living organism. நம்ம இன்னைக்கு டிஎன்ஏ பத்தி டீடைலா பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்னும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதோட கெமிக்கல் நேச்சர், நம்ம எதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் அதை அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.